I'm a young baller. Hello, good evening to each and everyone who is tuned in right here on your favorite show. I'm talking about GBS Art Club, and you already know how we do this each and every Wednesday and Thursday from 8:30 to 9 p.m. Let's meet here. So today, as well as usual, I'm having the one and only co-host. Wase last week when you were like, hey, where is she? As I told you, she was attending another event elsewhere. So leo ako ndani ya nyumba, she'll get to talk about it a little bit. So it's another beautiful Wednesday. So Enris, welcome. Umelosti sana. Thank you. What's up, good people? It's your girl Enris Nemo. Kama kawaida nikiwakilisha kawa wendani. So in the house we have great talent, so watch out too without wasting much time. Hebu ambia kwanza wewe unataka niwaambie siri zangu. Najua vile walisumbua na mameso. Oh, so you missed me. It's appreciated. So last week again, as I said yesterday, I had an event at school, a modeling event. I was handing over Miss Teta's Kenyatta University, and yeah, it went down pretty well. So I was expecting these people to show up, but sawa, they let me down. They went for dates instead. All right, sawa. So without wasting much time, let's get to watch the slideshows. Yo, welcome back, and a very big shout out to each and everyone who is tuned in right now. Vile nilikuwa nimesema kwanza kwa maparents wetu, tunasalimia sana manze, place mko, habari ya Jonop, mko fine, and welcome sana kwa show. So kama in the building tonight, I'm featuring another incredible form of art. Come on, let's talk about photography. With me here niko na mse. Sasa leo ndo mnadai kujua mse nani amekwanga akipiga hizi picha zote mnaona kwa mtandao huko Advocate 254 under GBS TV Kenya. And so tonight is in the building. I'm talking about the one and only photographer anajita kwanza unafuji introduce aje. Thank you very much Advocate. Naitwa Richard Otange. I'm a photographer na pia huwa nafanya videography. Nimekuwa kwa industry for 2 years right now, and third year. Welcome sana bro bana. Thanks sana. So kuna msana anadai ajue manzi unawakilisha mtaa gani? Hapa lazima uwakilishe mtaa. Ndio tuone kaa sini maneibavi. Ama mahali napelekwa wapi? Bana. Fiti mimi ni msawa Kasa. What? Okay, Kasa. Sawa. Na huko mahali mahali ya Equity. Anatoka tu hivi job. Anyways, Enris, wiki yako imekuaje? Like, how did you start your this week? Yeah, this week. This week has been hectic. Guys have been having classes, lectures, cuts, zinakujia tu zile we. You have to write all about politics and talking about politics. It has been a great experience. I'm a politician, by the way. These people do not know. I'm a politician. Watch out, 2022. Y'all see me? Mi bora unipe pesa ni campaign. Are you sure? Yo, anyways manze, in the building kama umesikia, we have the one and only Richard. He is a photographer. So tonight unaenda kusikiza story yake, like place ako for now, and then wherever you're watching from manze, very big shout out. Remember unaweza
kuwa part of this conversation manze, kwa to reach our SMS line 244 na pia to reach huko kwa social media platforms kama GBS TV Kenya, na pia unaweza ni reach ka Edivoke 254 and you can reach me at my Instagram handle at red. It has so very many underscores, but I'll just say them. _R_E__D red. So yeah, that's only the platform I'm in. So yeah, let's get to hear what our guest has for the show. So yeah, back to you, Richard. Yes. Who introduced you here? Photography or You. Huko GPS. Huko GPS. Yes. kwa show. Kwa show kawaida ni Edivoke. Nimekuwa nikifanya photography for I think 1 year right now. Yeye ndo alintroduce hapa na hivyo ndo tulijuana. Edivoke, unakonga na connections. Usikue hivyo. Lazima upigwe picha. That's a good thing, you. Anyways bro, thanks sana manze kwa kukam. So kuna msee anaoch huko nje sahi anadai kujua like ndo uanze photography. Unafaa kuwa una require nini ndo useme sahi uko ready to do this? Kenye naweza advise msee mwenye ako home anataka photography, first of all anafaa ku learn the basics. The photography ni nini. Unajua kuwa na kamera imata sana. Unaweza kuwa na kamera and you are a work photographer. As in photography yako iko sawa sana, but first of all unafaa ku learn photography ni nini, basics, na pia learn composition. Sana sana unafaa ku get to know the basics sana sana. So unamaanisha ndo kama maybe niko interested na kwanza photography, lazima kwanza niende Daro yani ama okay, lazima msee aende Daro ndio awe photographer? Hapana, si lazima msende Daro, sababu a lot of people that I know wenye ni photographers wengi wakwenda class ya photography. Like let's say for example mimi nilikuwa najifundisha camera work nikikuwa college, na through kujifundisha camera nikaanza kukuwa na interest kwa photography. So vile nilikuwa naanza kujifundisha photography nilijifundisha through YouTube. Na nikajua na nikalana, alafu pia there are some basic principles nililearn from camera. Camera wako ukiapply vitu zingine unaweza pia kuzitumia kwa photography. Na hivyo ndo nilikuja nikalearn photography mpaka nikapata. So una advice msee aanze na nini? Buy camera yenye anadai ndio aanze nayo ama aanze na simu ama aanze aje? Simu itakupatia hizo vitu 3 things that zina matter sana kwa photography. Kitu naweza sambia msee aanze nao ni angalie kama ako interested kufanya photography. Kama ako ni passion ya kufanya, sababu unajua kama una passion then always fanya anything. So kuna wale wasio wanadoa wanaweza wafanye waende Daro, waende chuo, but kuna wale wasio hawana nika tu mimi wala wasio YouTube. Ingine tu YouTube. Unaenda kusomea huko hivyo. Na YouTube amulipi by the way, free. Tunalipia bundles. Okay, so which one is your favorite lens and why? Lens napenda sana ni inaitwanga ni 50-50, ni 15mm to 50mm. Hiyo inanipatianga a great depth of field. Nikipiga nao picha naweza pata background iko blurred sana. So napendanga ma portraits, sababu ukiangalia pia ma models wengi wanapenda kupigwa ma portraits sana sana. So napendanga hiyo. Ushaipigwa hata portrait kweli? Why me? She is a model as well. I am a model. Yeah, nimepigwa portraits, but you should do one for me. So umpe job hapa hivi pia tunapeana job. Ngekuwa na uwezo. Usikue hivyo. So ni hiyo ni 50-50 na kwanga poa, but sometimes pia napendanga ile zoom lens. Let's say for example ukienda shoot ya sports sana like you want to take a picture of a player anacheza na kwa side nyingine field, so you have to zoom in. So hiyo zoom lens inakuwa poa sana, unaweza zoom in uweze kupata action vizuri. So kuna difference between the lenses and the cameras? Kuna big difference. So the camera tuseme ni Nikon, Nikon, Canon, which one is your preference? Na prefer Canon, but starting out nilikuwa natumia Nikon, but when nilianza ku advance nilianza ku fall in love na Canon sana. But these things are expensive. Yeah, they are expensive, but unajua ukiangalia as in job yako uangalie kupata camera, the better the camera the more money you earn, sababu unajua ukienda kupiga mse picha uende na kamera poa unaweza get do pia poa, na hiyo ndio inarudingi by the way. Inarudi. So how much have you invested in cameras? Not quite really, but ndio this year nataka kuanza kuzibai. But most of the time nikienda kupiga picha mu ana haya. Right.
So how sure are you kwa huyu mse unaenda kuhaya naye yako na ile kitu yani ita fulfill whatever unadai? First of all naongea na client ananiambia event ni about nini, kama ni wedo, kama ni venye tumesema naenda kupiga photoshoot za mama models, ama tu ni wasio kujibamba. So nitaongea na mse anaenda kunipatia lens, nimuulize uko na nifty 50, uko na zoom lens, uko na hii. So akiniambia ako nayo naweza enda kuhaya. Alafu unajua pia ukihaya lens I think per lens squeeze ni 4500. So let's say umeenda kuchukua lens, unaweza pata lens mbili, that's 9000 plus the body, it's around 4000. Yeah. Eyo, hivyo ndo kunaenda kama ka this is another beautiful Wednesday kama na in the building tuko na the one and only photographer hapa hivi Richard. So if you're joining us right now manze, tuambie unaoshi show ukiwakilisha mtaa gani, and then shout out zita come through. So unaweza kuwa pia part of our conversation manze, to hit up in our social media platforms ka GBS TV Kenya. Pia maswali zozote uko nazo about photography, direct them to our SMS line 21144, and then try get back to you. Our guest in the building atakuwa na respond kama ka. So bro, getting back to you. Yes. Like so far umework na wase gani apart from models nini? Nimework na some football players, na pia nimework na brands zingine, sitaki kusema jina zao, but nimekuwa kama trainer wangu kunifundisha. Like let's say last week nilikuwa event fulani hapo Thika, na nilikuwa nafanya photography. Sana ni wale wase tu bado chini, lakini na advance. So experience imekuangaje kuwork na hawa, especially maybe different brands or something? Experience ni hard sababu unajua, let's say for example unawork na Coke, nasema unawork na kitu kama Safaricom, unajua expectations zao ziko different, so inakuanga always challenging sana, but at the end of the day you are a professional photographer, so unafaa ku meet the demands of clients. Okay. So just to ask, so whose work has influenced you the most? Mse anani motivating sana, anaitwa Peter McKinnon. Anatoka US. Yeye ndo alinifundisha vitu mob kwa YouTube. All the way to US. Hakuna mtu local huko. Hakuna mtu wa chini ya maji. Local si sana sababu nikiangalia alafu kuna pia msanii anaitwa Brian Nyamongo. Tulikuwa naye GNPI at first, alinifundisha a lot about photography. But yeye pia Brian Nyamongo alinipatia link ya Peter McKinnon. Nika learn from him. Shout out uko. And among the gadgets that you have, which one do you regret like buying? Kamera nazima nimeregret kutumia sana ni Nikon. Nikon iko na naweza sema display yake huwa inanibother sana. Sababu sometimes ukienda kupiga picha you have to look at the display, upige uangalie tena, as in inakuwa challenging sana. So kama photographer unafaa kuwa fast. Alright. So kuna day sijui kaishai kuapenia like ukapiga mse mapicha then kumtumia like hizo picha zikumbamba vile, maybe akakwambia maybe I'm not going to use your photos maybe in normal social platforms such like sijui kaishai kwa isha ni apenia inakuanga hard, but unajua so long as uko na hiyo passion ya kufanya photography, msaki kufanya kitu kama ukasiriki au blog, but unachukua kama inakubuild, unaelewa, so that next time ukiwa ukipiga picha nasema hiyo ni poa. Si ni binadamu, kila mtu make mistakes. Greatest challenge umeface kwa hii industry as a photographer ni gani? Nasema so far, first of all, ziko mbili. Sana nasema kupata clients ni ngumu sana, sababu unajua tu venye Nairobi iko crowded. Alafu kitu ya pili nasema ni hizi cameras ni expensive sana. It takes time for you to invest kwa hizi cameras na pia ndio kurudisha, sababu nasema for example, let's say umebe camera 100,000. Alafu upati client unapata anakuambia kama unifanyie photoshoot alafu anakupa 3,000. So unapata pesa kidogo, lakini at the end of the day unapiga ile 100,000 haipatani. Oh, so how much do you charge like per picture ama inaendanga like in a bundle or something of the sort? Mucha jingi na let's say for example ni kama unanihaya, so tuseme per day, tuseme umenichukua like the whole day, unanipatia 8,000. So it's like but hakuna zile za like you charge tuseme this per photo per okay, hiyo nilianzanga nayo, but sasa nime advance sababu unajua let's say for example mtu akuite shoot, ndio alafu anakuambia tie man aje kama unipige photo 10,
umetoka place kama Kasa umeenda place kama Nairobi West, umetumia fare umeenda kupiga 10, anakupa 1000. Unajua ni loss kubwa sana. So in other words, ile level yenye uko sahi ni msea kutumia fare, then unamfanyia tu kila kitu like full package. Mumandikia package yangu, so hiyo 8000 ita include fare, ita include everything anahitaji, alafu naenda na kupiga picha, narudi na edit, alafu na kutumia. So yeah, what's the one thing you wish you knew before you started doing photography? The one thing I knew. You wish you knew. I wish I knew. Naweza sema I wish ningeanza mapema. Sababu na feeling saa zingine nilianza too late. Yeah. Sababu na chikingwa singine nafanya photography, wanapiga picha better than me, alafu unajua pia ukiangalia wengine wako more advanced, sababu na feeling saa zingine walianza mapema. So na feeling saa zingine ningeanza mapema na ningejirusha ndani ya market sana, ningekuwa mbali kidogo. So and the post processing, what do you do? Like editing or? Editing basically kenye musemanga kama naweza advise ma photographers wenye kuko nje, kuna kitu inaitwa garbage in garbage out. Ukipiga picha mbaya hakuna venye unaenda nao edit kwa mzuri. So lazima upige picha poa, alafu ukienda kuedit sasa ndo unaangalia how can you reduce the lights, unaweza wekaje skin tone ya mtu, but inataka saa zingine unaongea na client. So ndo nasema most of the time ukienda kufanya job lazima uangalie ni job gani unafanya. Unajua huwezi enda picha nini, huwezi enda kupiga picha za wedo alafu unataka kuziweka kazi zote black and white. Most of the time photographers wengi wanapanga black and white, ni ushanguzuni, but ifai kuanga pia hivyo. So unafaa kuongea na client pia ujue nini anataka. Okay. Yeah. So sometimes huwa ukienda wewe personally si lazima client akureach, wewe pia try kureach client. Ndio. So una try kumapproach like ndio asione kama uko desperate ama una job kitu kama hiyo. Basically chenye mudu ni nimework na wase wengi, na through wase wanaweza nipatia platform na watu wengine. So unapata most of the time unaweza ambua kuna photographer unajua anaweza kufanya wedding. So naenda kwa client ambaye hizo mafoto venye ziko. So akishaziona ndo ananiambia sawa basi unaweza kama udu job. Most of the time mupatanga job through referrals. Hakuna denisha yenda nikambia mseo nipatie but mupatanga through referrals. But nikianza nilikuwa naenda na mzamko na photographer naweza kuja niwapige mafoto zenye ninakaa. Anambia ni sawa. So umsa akishaona like naweza anga project yangu ya kwanza, niliulizanga mse fulani hapo akaniambia niye kapige alafu atanijaji. So vile nenda kupiga kwa hizo foto ziko sawa sana, akaniambia ziko poa nafaa kuimprove. So ndio nikaenda yangu ya pili, yeye ndo alinilifa kwa mse mwingine. So nilienda kupiga picha during a fun day na zikatokea poa. So far unafikiriaje pia kuna mademu wengi wako kwa industry as photographers ama aje? Naweza sema wameanza kuja lakini sio hivyo sana. Na feelingi wasichana mademu wengi wanaogopanga vitu heavy za kubeba, but na feelingi pia mademu wako better kwa vlogging kushinda wanaume. So na feel pia photography wamekuja yes, lakini sio wengi, but unajua kupata dem photographer ni ngumu. But ukipata mmoja niko so sure kwa sawa kabisa. Say if you decide to go on a travel vacation, what will you take with you? My phone, kamera yangu na laptop ya kuedit. Yeah. Even if you're going to like any other vacation. Probably nachukua tatu peke yake. Alright. Sana ukibeba alafu endo uibiwe bana inakuaje? Manze, umeibiwa kazi, umeibiwa kila kitu. Definitely sio nalipa insurance, zitarudi tu. Anyways manze, in the building kama ka you tuned in to your baddest your hottest show GBS Art Club manze, and this is how we do it each and every Wednesday and Thursday 8:30 to 9 p.m. So tonight in the building kama kaavya nilikuwa nimekushot tuko na the one and only Richard. He is a photographer, pia ni videographer, si ndio? Yeah. You'll get to tell us more about that. So feel free like to be part of this conversation. Hit us up in our social media platforms at GBS TV Kenya, and then tutakuwa tuna kucheki pia tunakupea shout out. So bro, so far ulisema pia about videographer. So far umework na kina nani ama umetolea kina nani ngoma ni nini? Bado ngoma sisema nimetoa mingi, but I think nimeshoot ngoma kama 5. Nimeshoot na mabeste wangu wengi ni upcoming artists. Nimework na Young Pize, anaitwa Kevo, ni best yangu sana from Thika. Naweza sema
imekuwa challenging lakini through kuwork na msee na kufanya hizo nini kama hizo ndogo unaweza advance. Haujawaki Na Edivoke. Acha story. Acha kwa niseme story ya Edivoke. Nilijua lazima atake. Si pesa iko, mbona mtu asipee shout out? The first video nilishoot ilikuwa Edivoke. Alikuwa anafanya advert ya newspaper fulani hapo. Na ilikuwa fun sababu aliniita day 2 fulani hapo kwa kunanyesha. Akaniambia Richi kama unisaidie kushoot video. Tulikuwa na shoot na camcorder. Akaniambia kama unisaidie kushoot video na of which actually tulishoot, alafu pia kuna ingine nishe shoot naye, but then nimekuwa mse sana. Pia kuna ingine nishe mshutia ya simu na pia ma vines zake mob nimshutia. Okay, so describe your style, your portfolio. What is it that makes you unique from other photographers? Making unique na from other photographers ni ile task kwa nao ya kutaka kuwa different to as in ile unaweza enda kupiga picha msaka kwambie mbona unapiga picha kwa giza, naambia napiga sababu ndio venye na kazi, nataka tu kuwa different from other people sababu najua photography, watu wengi wanajua kufanya photography but sio kila mtu anaweza kufanya photography. So what is the best among you arts that you like? As in what is the best, how do I frame this? Among your work, what is the best part of it? The best part of it ni kushoot wedo. Wedo zinakuanga touching sana. As in ukienda kupiga picha upate msana alia, upate bride analia, so inakuwa vitu vingine poa sana. So whom do you recommend to do your videography on your wedding? Naweza recommend one of my best friends anaitwa Ben Muruki. Why? Sababu tumework. Atakuwa best man or something. Best man akikuwa best man hata shoot. So na mprefer sababu tumework naye projects pop sana za wedo. Alafu pia ni msee anaelewa. Unajua kuko na msee mna shoot naye wedding, alafu ifike siku yako ya wedo una prefer kumpatia sababu anaweza kuhandle vizuri. Yeah. Alright. So far like mtu akakwambia anadai kupe job, una prefer like work na kina nani hivi ama na nani? Mi sahi kusema tu kweli as in kama ni job naweza prefer kwa Coca-Cola sana ama Safaricom sababu muonanga wanakonga na freestyle nyingine poa sana ya photographers uja kwa kona kufanya one thing, so ni kufanya a lot of things but ndani yangu mu prefer sana ni kuwa freelancer. Ni wakati kivyangu. So unafikiriaje benefit ni gani ukiwa kivyako na ukiwa kanda a certain company? Unajua ukiwa under a certain company kuna venye msara kuboss around always, atakwambia endo upige picha ufanye hivi, atakupatia rules zingine strict sana. But ukiwork peke yako kuna vitu utalan, unaelewa? Sababu ukiniita nifanyie video leo nikupige mapicha naenda nazo naziangalia kwa Lightroom of which ni software to edit, alafu nikienda next time kushoot itakuwa different. So kuwork peke yako ni better sababu utapata kwa hizo farm zingine, let's say unakuwa Coca-Cola unakuwa any company utakuwa unapiga picha but utapata ni msee mwingine anaenda kueditia tena. So far experience yako imekuaje, especially kuwa photographer under maybe GBS and some other individuals? Ni tough na ni challenging but pia naweza sema nashukuru God sababu alinifungulia njia kwa photographer. Na nafurahia sana sababu kila kitu in life inapending for a reason. Vile nilisema sikuwa nataka kuwa photographer but ni ile passion ilikuwa ndani yangu ndio ili drive nikaipata. So apart from photography and videography, what else do you do? I'm a sport analyst. Mimi ni fan wa manyumba sana. Guys, GGMU pale. I don't watch football that much, but the recent activities I've seen. Naona Manu tumetupwa nje. I'm a Manu fan by the way. Lakini msiniambie ni list watu. Tricky. Sawa, mimi basi mimi ni mwenye ile timu inashinda. Gani? Yenye inashinda hiyo ndo yangu. Gani? Kama tuko Man U na Chelsea na Man U imeshinda, Man U ni yangu. And what do you do for fun? What do you do for fun? I do swim. Can you? Yes, let her pull up. Kombe Simba.
Anyways manze, hivyo ndo kunaenda leo in the building on your baddest your heart show GBS Art Club manze. Tell us where you're watching from. Na pia kama unatujoin saa hii manze umechelewa. So unaweza get to YouTube or get to watch this full show. So meanwhile kabla tumalizie bro. So unaweza ambia wase like your physical address, mse anadai kuwork na wewe, mse anadai kukupata maybe on social media platforms and so forth. Ukitaka kunipata kwa social media platforms unaweza angalia Facebook naitwa Richard Otange, Twitter naitwa Richard Otange, IG pia naitwa Richard Otange. So ni text tu alafu nitakwambia vile tunaweza work pamoja. Ndio. So are you camera shy? Ama kazi tu ni behind the scenes? Mimi naonga behind the scenes sana. Spending kwa mbele ya kamera hata sasa ina feel. So I can see your camera shy like totally. Yeah, so what are your goals? What do you expect out of this? What are your expectations? Expectations zangu ni sasa nataka kuwa one of the best videographers ama photographers and a photographer in Africa sana. Ama naweza sema East Africa sababu hii passion iliniingiliana na feel I have a lot to offer. It's a calling. It's a calling. Hiyo pia inakuanga na calling. Ndio. Hey, anyways, unaweza gotea wasi wawili watatu and then you talk to somebody who is watching the show right now. Okay, first of all nataka kugotea mamangu mwenye ako Rongo. Sasa mam, alafu nataka kugotea sister yangu na watu wake wawili wako Rongo wote. Alafu nataka kugotea best friend wangu anaitwa Esther Munyiri. Best friend. Ni best friend ama usiwe hivyo. So utaambiaje mse mwenye ana passion kwa photography but ajui exactly anze wapi? Chenye zambia mse tu ni mse asi give up, alafu angalie pia passion yenye uko nayo ndani yako sana. Sababu mimi nikianza at first ilikuwa ngumu sana. Sababu nakumbuka internship yangu ya kwanza ilikuwa hard. Si kwa photographer, nilikuwa kama designer. But ile passion nilikuwa nayo ndani ilinisaidia sana. Unaweza kosa unaweza kosa kuwa na facilities, but niko so sure Mungu alitumba na kitu kingine ndani yetu, talent sana. Na hiyo talent inaweza kusaidia. So yeah, what keeps you going? Kisha keep going ni the mistakes I make. Sababu make mistake nikienda kushoot next time nitakuwa better person. So naweza sema sana ni hiyo na my mom. Yep. So hivyo ndo kunaenda manze. Thanks sana kwa kuwatch show since we started, and now kama sasa ndio umetujoin manze umechelewa, make sure you get to YouTube under GBS TV Kenya, then you get to watch to know more about our guest tonight, Richard as a photographer. So manze tupatane kesho. Kesho pia tuna mabest tuko na drip, tutakuwa tunaleta wase wa drip. Drip ni swag manzo. Unacheki venye nimedunga leo swag. Lakini hiyo swag ni drip. Luku. Wase kwa mtaa wanaita streetwear. So ukicheki hizi ndula pia, hizi luku hizi. Anyway, ndula ni kata soft King Street, wako online shop pale Tao. Na pia wako online shop. Wako pale Tao na pia wako online. So a very big shout out to King Street. Tunawatambua. So na pia kesho tutakuwa tunapatana na madesigners wengine, mafashionista wanajiita 254 Ramsey _designs. So kesho ndo utacheck full swag, full look, full drip. Sawa? Manze usihata show ya kesho. Anyways, thanks sana kwa stay tuned. Mimi kutoka kwangu manze ni kusema bye bye. Henry, unasemaje? It's a wrap. Today we had one of our own. So yeah, those photos that you keep on checking, reach out from his social handles. Ni Richard Otange. Quote. Yeah, make sure to follow and be followed back. And also me, ntarudia tu bado, I don't get tired. So follow me on Instagram at red_R_E_D. And that was a wrap for today. See you tomorrow. Out. I'm a young baller. Every